Welcome back to Man on the Mic podcast with your boys, Robert Kitoto and Ali. Yeah. And we are glad to have you back. We are glad that you are with us. Nashukuru sana manze for the overwhelming support. Yes. Manze meko overwhelming by the way. And we not take it for granted. Just take this time if you're yet to subscribe to our channel and hit that notification bell so that anytime we post on Mondays, you get a notification isikupite. This is a very good place to be if you need some time to just be alone with your thoughts and have people who have like minds like you. Great minds think alike. Yeah. Manze. Ali. Yes. How has your week been? My week has been very good. Mambo shwari. Mambo shwari, mambo swadakta. Mambo dole. Mambo dole. Me auto my week yangu imekuwa sawa. I cannot complain. Yeah. Everything has been going according to not planned really. But I feel to Nothing to complain about. So that maybe it's between God's will. So you got to sour. Yeah. So side hustle yangu, not even a side hustle. One of the businesses I do involves the topic that iko ina relate sana na topic tutakufanya leo. Yes. So naanda iko karibu na nini yangu. I hope at the end of the day tutakuwa na reasons that itasaidia men to maybe or also women to help men to maybe focus more. Manze. Tuone kama watu wanaweza settle. Because I do MC, wedding MCing. So kama aziko, kama watu wataki kusettle, watu wataki kuoa. Bana nitapata wapi harusi? Kama men wataki kuoa ama watu wataki kuoa. Men. Women kuolewa ni mambo ingine tutaongelea siku ingine when there's a woman. Tusije tukakuwa crucified, please. Kwa hivyo marriage inafaa iwe initiated na the man. Everything in this world. Everything in this world. Ni Mungu alafu man. Women are typing and deleting. Typing and deleting. Keyboard warriors. But everything. Okay, my opinion. Utaenda. Wacha nikwambie. Your opinion. And if you have a contrary one, kama uko na contrary one. Hapana. Thing. Sasa unaona isa opinion. Okay, lakini sio everything. I don't have a contrary, but sitaki kuimake. Una maoni. Sitaki kae kama discussion. Asia ni discussion kaya ni women. No. So imaanisha ati ni patriarchal society. Okay, it's a patriarchal society, unfortunately. And women are really trying to fight against it. Even men, like pia mimi naonga feminist chini ya maji. Lakini feminist chini ya maji. Mimi si feminist. Mimi ni feminist chini ya maji. Women have really suffered for real. Historically. But tutatetea, but feminist kwa feminist naonanga ni extreme. Si mimi si extremist, lakini feminist niyo kuwatetea. Hiyo ndo hapo ndo feminism yangu inaingia. Unaona but everything, back to my point. God, man. Okay. Yes, everything. So the most important thing kwa hii dunia ni relationships. Otherwise kila mtu Mungu angetengeneza 7 billion planets yake kila mtu kwa yake. Na hiyo relationship can only be initiated the best. Mtu asiku kuna wao feminists hiyo extreme, even a woman can propose. Na naonanga. We'll talk about that in this video. Because manze Ali, like how does a woman propose to you? Alafu mwanamke unataka kundate miaka 7. Kama umelala toka enda kwa mtu ameamka. You date me for 7 years. Surely. Hata 10. Hata 15. Lakini mwanaume ndo anasema. You just ask like what is happening. Na I feel okay. You know discussion ni ngumu because I also feel if you ask, you are not supposed to ask in some way. If a woman asks also, but you can show signs. But if you ask, pia na feel ni kama tena ushaiharibu. Unaharibu. But tu na ile tu kweli hawezi propose. As a woman, you propose umeharibu. Hiyo sasa umeharibu. Unataka kuteswa. Ni sawa. Mateka manada. Manze. Like, but we want to find out, manze. Why am I not? Men are keeping women in relationships for 10 years. For 10 years. Hawataki kuoa. Inashtua because it is even hata nasema tu in relationships. That is even better that uko kwa relationship. Kuna wenye hata hawakuambii mnafanya nini. Amekuweka tu pale. For 5 years.
hata amjui surely amjui mnaenda wapi, amjui mnafanya nini. Alafu sasa what you want to talk about sasa kabisa, I'd like us to focus not on like marriage or like a wedding, but settling hata girlfriend tu juu tuko place yenyewe hata your girlfriend hawataki. kuna wataki paka any form of commitment hawataki. Na sana sana nimeona na millennials ni venye tu bado siko sure juu na Gen Z kusettle si kitu ngumu sana, commitment si kitu ngumu, ni venye tu si not chance si commitment kusettle commitment ndo kitu ukimsumbua kidogo ameenda kidogo tu at everything hata si relationship the only ukimpata tu sense tu kidogo unataka kumkwaza gone. So mimi nataka kujua mbona like men, let's focus on men. Why men don't want to like settle? Because manze biashara yangu inaanguka wanaume. Sina gigs, msikuwe hivyo. Wanaume waoe. Manze muoe. Sasa because let me just give a call, nataka kupata na story tu kidogo. Ya 2 seconds. Isha lakini ni sawa. I had a friend in campus. Alikuwa amesema yeye hawezi taka, kuna busy pia tunafanyanga na huyo friend mpaka to date. Alisema yeye hawezi taka kuoa, ni mwanaume. Alisema yeye hawezi taka kuoa, na alisema kipata tu mdema amekaa vibaya anampea mimba. So if you meet that man, akwe baby mama, so but yeye anataka baby mama kuliko kushinda bibi. Okay. Wewe unaweza chagua nini by the hapo? Bibi ama baby mama? Okay. Najua utachagua bibi, but tuseme which one do you think is a better thing to deal with? A wife or a baby mama? A wife who has a child ama? So you need of course your wife or I mean for my sake and that child's sake, a wife. Okay, continue. And especially for that child's sake, a wife. Okay, let's continue. Because I feel inafaa kuwa the natural order of things, you have to be a wife or a husband first before you have a child. Vizimeharibika, watu wanakuanga like a mother first, then you become a wife, or you become a father first, then become a husband. It happens, hakuna formula, but ni sawa. Bora tu at the end of it mlikuwa husband and wife. I want to start by with that same context. The first thing that makes men not want to settle is the fact that on a story of baby mama, that they can access sex without the commitment of having a wife or a partner. Women, take notes. If you're in short, anasema if you give sex, utawachwa. You're ni serious. Sasa kitu ingine, and not even with that even woman. It is even worse. Ikifika place yenye sex can be bought. Sex can be advertised. Okay, in fact, sex is advertised, is marketed. Alafu unaipata virahisi. The fact that you can unaweza pata sex virahisi, because let me just ask you Ali. Ali, tukitoa sex kwa marriage, will you get married? No. Angalia. Na wewe ni Mkristo. I can get everything else from somewhere else. but sasa sex I have to get it from your wife. From my wife. Exactly. So I will, that is the ideal. You know, the ideal way of getting sex. So place yenye tuko sahi, sex unaweza buy. Na iku buy, imagine ikumiji, una like kama huyu wa baby mama. This is my friend in campus who wants a baby mama. Alipata bele. Hajapata bado. Kwani yako mbaya aje? Ndio lakini asipate. Ni sawa. Lakini mu insist bado ma classmates wangu si muoe ba. Hata mmoja hivi ameoa. Haya, sasa huyu akishapata baby mama, commitment ya ya kukaa kwa nini? Unaona anatoa hivi vitu kama hizo. Mtu hawezi kustress ati leo naumwa na kichwa. Hiyo si shida yangu. Mimi shida yangu kwako ni huo mtoto. Which is very sad. Umemess life ya mdem juu unataka tu benefits za a married person or a husband from a woman who you have not committed to. Unaona? Hiyo ni mbaya. Hiyo ya nini? Ya kubuy. The fact that unaona ukibuy, kwanza hiyo ndio ina commitment at all. You just lose your soul, but
nini unaweza kupiga tu story nyingine hata kidogo naendelea tutakwambia sema there's this woman who told me that hata kwanza ya kubai ni mbaya juu uki nini hiyo alikuwa ananiambia like nataka kuuliza swali before niseme swali nilete context ali between nini what a woman who was done an abortion okay no not sorry not woman was sorry scrap that off between a prostitute and a woman who has dated a Nigerian man who would you choose? None. Uko na option ini would you rather? Ni lazima uchoose moja. Lazima uchoose moja. A prostitute and a woman was dated in Nigeria. Atutaki kuchomewa Nigeria. Nikishasema sitaki kuchomewa Nigeria. No, you should be knowing the answer. No. You have to answer the question. Sitaki kuchomewa Nigeria. Jibu. You should know the answer. No, jibu tu swali. Kindly for nini? Okay, for context. For what I have seen. I have seen with my bare eyes. Bare eyes. With my bare eyes. Macho bila pazia. Macho bila pazia. And for Nigerians, no. Yeah. For what I've seen and what I know. Yeah. Sasa unajua huyu woman aliniambia nini? Kijana ukiwaipata prostitute na mtu amedate Nigeria and ya prostitute. That woman exact same thing. That woman aliniambia hivyo juu aliniambia ati mpaka inafikanga place yenyewe ati sijui wanachukua watu waende walale na watu wanachukua prostitute waende walale na watu. Unajua prostitute walale na watu wengi. Alafu kisha kuja akilala na prostitute anachukua nyota yenyu. Nikashanga wewe tu hujai process spirituality in that context. Alinishtua sana. Back to my point. If you want to if sex can be procured, it is very easy it is very easy if that is the most important thing in us getting, because I will also, if sex is out of the picture, why would I want to get married? Every other thing I feel like inaletwa kwa harusi kwa ndoa naweza pata by yourself and also by from another person. From yes, you can access it anywhere. Kama ni kuosha nguo naita mtu mafua. Kama ni kupika naita chef. Hivyo. Lakini kama ni companionship, I can be my own companion. Yes. So hiyo man. So number one reason is easy access to sex. Yeah. So for me, I think my number one reason the picture of marriage that is being portrayed is not a good picture. Watu wenye wameoa nyinyi. You married people. You are not showing us a good picture of marriage. Wewe unakuja una paint like as if marriage is a very horrible thing. How do you expect new people to get there? Watu wengi watakata, and it's happening in church. Manze ni jana venye nilikuwa church. Manze kulikuwa na panel fulani hapo walikuwa na discuss the certain roles they play. So one of them alikuwa na deal na premarital counseling kwa kanisa. After two amejiintroduce hivi akasema ati when young people are dating, it's all lovey-dovey, but once they get married, the rubber hits the road. Surely. Ukisema hivyo we counselor. Wewe ndio counselor na unasema aje? Surely. Anataka kutuua roho. If you say like that, I mean, who will desire to suffer? Hata tu ukichaguliwa, take to live peacefully or to suffer. Which one do you take? And you see all men want peace. Yeah, all men want. This is very key. Very key. All men want peace. Peace is very huge for a man. And you portray such a picture. Mwanaume mgani atataka kuchukua tu kwenda kuteseka. So me I feel number one thing. Na mostly na unajua hapo nasema church sana juu marriage was instituted by God himself. Yes. Kwa hivyo, whatever God wants for us is the best. So if God gave us marriage, it shows this is an extremely good thing. But how come like is this bad? According to how nyinyi makansela tena wakanisa na umejam ungekuita kwa hiyo panel. If the church manze ndo inafanya hivi, where is the hope? Ni ukweli. I think that is very, where is the hope? Imagine jana ingekuwa hiyo service uli attend. Someone who's in a struggling marriage and the first na amekuja church the first time akaingia kaka chini
anataka kuokoka at the end of that service aone kumbe ya kanisa iko hivi pia gone. Anyway, counselor pole kama nimeongea mbaya, ndo platform yetu ya ndo panel yetu but I think but may need to correct that at least to portray hii ni reason sasa, like please portray a good picture of what marriage is, make it desirable manze. Juu huwezi niambia marriage is bad honestly too. If God gave it I don't think it's good. Kwanza hata unaona, kwa hiyo before man apatiwe woman, God alisema it is not good. Kwa hivyo it is not good to be alone. Which means that it is good for a man to be. So my number one reason, please make this thing desirable. Don't portray a bad picture of pole counselor. Una feel mtu anaweza hiyo tu, it is not good. A slight digression. Do you feel it is okay for someone to like have can a single person be happy? A single person? Ushaniuliza hiyo swali ni kama na feel kama I think a single person, unajua kuna watu wenye they have been given to be single, gifted. If you have been gifted, you can be happy, but if you have not been gifted, you cannot be happy. Wala you cannot be happy. Wewe hata unasema hiyo ya kuclean nini, mimi naishi peke yangu, ndio niko naishi na sister yangu for a long time. Unateseka, napambana sana. I'm not happy. Ni ukweli. Na feel okay for me, singleness and happiness, you can only be single and happy. This is for men, but ugusi wanawake. For men, you can only be single and happy if you're living in your God-given purpose and you're serving the Lord in whatever capacity. Hiyo tu ndo the only nini. Yote unasema Paul anasema hizi marriage mazeni distractions from serving God. Mpaka Mungu mwenyewe anajua ukiolewa bibi yako atakusumbua mpaka kunitumikia itakuwa shida. Hiyo ilikuwa ya Paul. Uzuri hata ali make clear. This is from me. This is from me. Yeah, this is from me. Yeah, which but is very correct. Kama una hii anajua tu kumtumikia itakuwa shida. So that is my reason. Another reason. Can I? Okay. Nilikuwa kwa yako kama reason. Kwa hiyo reason yako, my other reason, lack of role models. Yes. Because I feel parents, mi sioni unaweza pata ideally like the perfect marriage from outside. You can't look at someone na useme I like their marriage. And ukiona unaona babako na mamako ndio kuonyesha hata wajaribu waje, and they will try. Let me tell you, okay, wale sane parents, they will try to hide their problems from you. Because of marital problems, they will try sana. But you can only get as far. But kama Alimi na kujanga tu kuvisitiwa na msupa wako, na kwa tu na wewe for 5 hours, hiyo siku, alafu the next day tu unaona wewe ni after 6 months, it is very easy for you to hide your marital problems. Yes. Kila mzazi wako mwenye wewe viwa. Mzazi wako alikuwa number 1. Hata mzazi wangu alikuwa number 1. Ni shule gani hizi zote walikuwa number 1? Wewe haikuwa number 2. Unaona? That is it. Na feel ya parents inakuanga very intricate. Na venye tu sasa manze ukianza kwa hiyo, mostly people are just hurt by family backgrounds, ndio? So ukianza kuget hiyo tunaogopa. Kuna a friend of a friend kwa deathbed ya babake. It is very sad, but okay, itakoza watu, but ni story na relevant to hiki tu. Kwa deathbed ya babake, babake alimwambia come here kwa deathbed. Kamwambia come here my son, usioe Mkikuyu. Surely hebu niambie ile trauma amekuwekea alafu anaenda kukufa, hiyo ni nini man? Hata si atakwambia, hata itakwambia usioe. Alafu anakupatia specific nini. Unaona sasa kuwekea na wewe manze uko in love man na someone from another tribe. Alafu mtu amekupatia hiyo kitu kama hiyo. Hiyo ni it's very sad. Sasa unaangalia naona tumechukua models wetu kwanza hii time from the internet. Because our family is failing, we take our own models from nini. Because you feel like your father and mother's marriage is failing, you take your role model from somewhere across the ocean.
and the sea. Okay, I get that point. Unachukua Kim Kardashian. Unasema bibi anaolewa mara nini? Yes. Mtu anaolewa mara 3 kwa mwaka moja. Kwa mwaka moja anaolewa mara 3. Usa ndo anakuambia unasote ushinge marriage na si lazima tumalize. Si lazima tumalize. And that brings my second point. Thank you. Women. Pole women. Women are undesirable. Naisema kwa upole. Sio wote. But manze, the women out here, man. Sijui kama ulipata difficulty ya kupata msupa. Niwache tu. Wacha tu. Awako. Hata sahi ukikaa ufikirie apart from super wako. Ufikirie who else. Hata hakuna. Hata ukae tu hivi ufikirie who else. Unaona tu hakuna. So soko imeoza. Ama imeharibika. Soko imeenda. Hakuna soko bana. Asishida ni wewe ni kanjo. Ukiingia kwa soko watu kila mtu anakimbia. Kila mtu anatoweka. Hiyo ndio shida kubwa. But so me I feel another reason. I know. See what I feel. I know. Like there are not that many desirable women. Unajua like for men they will want kind of a peaceful woman. Unaelewa? Kwa sana this is huge man. Though watu wengine wanasema ati hii peace yenye men wanashindanga wanataka ni ile peace ati man ana cheat tu na woman amenyamaza. Hapana, sio peace. Ile tu like you do not want to utaki mzozo yani. Utaki maneno ikue kwa kukue na mgogoro kwa maisha yako, unaelewa? You just want to live like a calm life. Lakini sasa manze, utatoa wapi huyo woman? Huyo wakamani ataleta calmness. Ataleta nini? Manze. Kwa hivyo sana like ladies, hii ni secret. Kwa sana women wenye wanaongea sana. They try to be tulia kidogo. For real. Like kuna dem fulani hapo. I know her and we have sat together. Okay. Ladies, us men, we discuss women. Right or wrong? Very right. Very right, manzi. Kama mtu anataka kukukatia, most likely ameenda kwa boy group kwa friend panel. Akasema huyu msichana mnamuona? Mimi kwa panel yenye nimekaa. The women that we have cancelled the most. Jua tuna cancel. Nasema huyu na zizi. Atakusumbua tu bure. Kenya imekuwa common in all these women. They are loud mouth women. Hiyo nayo. That is number 1 sign of no peace. Na pia wanini kuna ingine ya cancel. Ya msichana anaona yeye ni queen mother. Hiyo queen. Kwa sababu queen mother. Hiyo queen. Hiyo ni so I think ni hiyo undesirable women manze. Juu unapata like a woman will come into your life and want just to interrupt everything manze, financially, mimi naishi tu kwa bed sitter na physically, in every way manze. Women sisi kwanza when tunataka kuoa we are young people. Bado pesa haijakubali vile, bado tunajaribu pambana. You expect me to be where I am not. Where my father is. Where my father is. Or where older men are. This is not possible. A lot of women are going for, want a man, already an established man. Awangali, like, we need to build this. If a woman is not looking for this, if you want an established man, most likely it's not going to be a young man. That's why this young men. Lakini kuna wale wame-inherit. Mti yangu hatuwezi kuwa polisi moja na watu wengine. Watu wengine mazee wako. Kuna watu of privilege. How many people have inherited? Okay, tunaongea in general numbers, huge numbers. More young people do not have money hivyo sana. And women are not willing to build with a man. So, marriage cannot happen. Wanaume sasa tutaki hiyo marriage. Na women pia hawataki huyo mtu wa kubuild. Nikwambia shida nyingine ni nini? Nikisha face rejection in me not getting money. Now there's a man. If I do not have money, then I get his rejection. I promise you, if I get money, I cannot marry.
siwezi juu sana wanatu unakujia pesa yangu. You want to steal from me. You want to steal from me. Yeah. Na nafeel hiyo tumekuwa na trust issues sana kwa hii generation, men na women, men towards women, juu ya hiyo wababa wababa wanaharibu soko. Wababa na wacho nyinyi wababa nyinyi. Lakini I think okay, another thing naweza sema na hiyo men don't want to get married is manze wanaume wanaogopa madem sana in two aspects. Women now are empowered. Now madem wanapata do na madem wako focused. Sasa unapata mwanaume mwingine we lazy man, you don't want to do anything to make money. You want to get a woman who has money akutoe kwa shida. Kwa the way to a poor man's heart is a rich woman. You want to get a woman who has money akutoe kwa shida, mtasumbuana. Juu especially if unajua sana it is an unpopular opinion, opinion, yes, but when a woman gets money bwana utashanga. Wajana semanga sijui wanaume wakishika pesa nini, but let me tell you, when a woman gets money, kwanza kwa hii day and age, because you see if role model wako alifail, which is your mother, aliteswa na babako akaanza kukuempower, ndio usiwe tegemea mwanaume. Alafu sasa huyu mdem ndio ako kwa soko. Sasa wewe umekuja hapo with vibes and inshallah you do not have money, and then your woman has money, you will suffer. So a man prefers if he gets an empowered woman, awachane tu naye stay away, which is the case right now for a lot of women. Yes. For your position. Say you have to accept that women are working. Women are wanna get high up the career ladder. Na wanafika huko juu. Women are becoming CEOs. Na tunafaa ku accept. Either by legal and illegal means. Illegal means ilikuwa nakuja next. Lakini unaona hizo vitu zote zikifanyika hivyo, you have to accept, like as men, you either man up and become better, and unaona like women just even in the animal kingdom, tushe kama chase maikiri na kanika deja vu, women only female only mate higher. Sasa wewe kuna rare cases za hizo Nigerian movies. Wacha na Nigerian movies mti yangu. Hapa kwa ground ni kama una kitu men, enda tafuta kitu or have something you can offer. Hawezi kaa tu alafu utake a rich woman akutoe kwa shida. Huyu ni mumama. Next. Kwa hiyo same point B. Kwa point B ni mazee machalio nagopa madem juu ya vitu madem wanafanya wa make do. Illegal. Hiyo sasa wanauza. Mademu wanauza pochi la biashara deadly sana. Mademu wanagawa pochi mti yangu. Inashangaa when Safaricom was introducing this, if that was the idea. But those mademu wanagawa pochi. Ile serious. Because in our line of business tumepatana na hao wasichana. We have transported those ladies who are hata kuna manyashai tu kunigawia. Nakwambia tu driver, mimi sina pesa. Nachukua pochi. Surely. Sasa unaona hiyo, unaangalia sasa if someone is like evil, amefika place kama hiyo. Alafu anakuja na kwambia, no, Ali, I want to settle. Oh, my past was very bad. I do not. Enda kwa Mungu mti yangu. Haiwezekani, but una get your point. I get that point. But hiyo kwa tuseme kaa hiyo ya women have money than men. Hiyo point me feel saa zingine watu wanapatianga money a place that you should not go. Money inafaa tu kupatia access to maybe some things and also like a better life in some way. But I think for relationships we may not let money. I know it takes a huge place. I know it takes ina facilitate vitu mingi, but do not make this be the center of your relationship. Manze tuweke tu pesa kando, but unajua pia naanzanga na nilikuwa naargue na majamo wengine hapo. Like mimi nilikuwa nasema mimi kama hujakuwa msupa wangu siwezi nikakupeleka date. Au majamaa you guys unakutana tu na msichana ati bado unamkatia, ushaanza kumpeleka kwa 5-star hotel, ushaanza tunataka kuweka best foot forward. We are introducing this thing
into your relationship. Unaleta, you are giving money a place that you should not have into your relationship. Weka pesa kando. Tukae kwa relationship. Let's build our friendship, our companionship. Let us enjoy each other. Pesa itatusaidia tu kufacilitate vitu zingine. But really, don't let money ifike hapo. So hata wanaume wenye wanaogopa rich men, rich women, but go for them. Yeah. But usiende hapo kama ngumu manze. Unajua kuna watu pesa imebaki kwa mfuko na kuna watu pesa yenye imekuja kwa kichwa yao. Sasa huyo ndo mtu very difficult to deal with. And I think unfortunately a lot of women pesa imekuja hapa. Juu kweli tu kabisa. You will find, let's say for example me, I may be earning like 200k a month. It's your real. I mean, unandingekuwa hapa tunawaambia welcome to Man on the Mic. Ni story. I may be earning 200k for in a month. Na woman mwenye ana earn 70,000 in a month. You will find out that she's living lavishly, even a 10 times better life than me. Because for men at least si sana hiyo pesa iendangi hapa sana as compared. But ujapatana because I want to disagree with that kidogo tu. You mwanaume amesota na amesota hapa pesa ina au ana pesa. Mimi nasema watu wako na pesa. Unaona it only happens, I think it happens when you are born into wealth. For a woman who was born into wealth, aitamsumbua maskini tu ndio akipata. Hata a man who is born into wealth bado na feeling umsumbua juu. Unajua man and money is status. But for a woman mwenye amezaliwa into wealth, kwanza huwezi mshtua na pesa yako. Hiyo ndio the first thing. Hawezi muinfluence ati niko na do. Ati unataka kumpeleka mahali. Lazima you as a person uko bring content to the table. So kwa hiyo do bado pia kwa men like you see if you divorce 50-50. Nilipata kwenda hapo kwa welcome. Thank you for having me. You go 50-50. What do you say? Unataka kuoa na mkidivorce ile pesa umetengeneza all through inaenda tu hivyo na mtu tu juu ulimuoa. That is a very big factor. Because divorce is rampant in this day and age sana. Like kitambo ilikuwa tu unapambana. Wewe ukishaolewa manze utarudi kwa mama yako ukawa unapigwa kama ana cheat nini unabaki. Iple sasa tuko police ya by the way, I do not advocate for physical violence. Hiyo naye toka tu si divorce toka wenda ishi kwa police. Hata physical violence zuri unaweza mripoti kwa polisi ende kamiti. Akienda kamiti tu mwaka moja atajua mbona nini atapata huko watu wanampiga na wanamshughulikia. Sasa imagine when divorce ni rampant hivyo Ali, tumefika place yenye mtu anaogopa, mtu ana plan for okay, mtu anafikiria tu umde mataniacha. Ataenda nusu. Alafu unichali mwenye amework for every penny that he has had all his life. Unajua like people when you work for what they have, what yani wame earn every penny. Like mostly our politicians juu sana you see like our politicians, mimi siko sure sana about their marriage life, but sana nashuku tu wanateseka, the wives wanateseka tu sana, they're putting up a face juu utishaje na mtu kumbafu hivyo. Lakini sasa unateseka tu, lakini wamejiweka juu ujamaa mtu ame every penny. Amti yangu utoki na pesa yake. Utoki na pesa yake. Kuna one of my cousins. Alikuwa anaambia wife yake. Alikuwa anamwambia sikutamua kuniacha. Endelea. Inakadu kitu unfortunate endelea. Easy unfortunate. Alisema utaenda na watoto. Mimi ndo nitabaki na watoto. Child support mimi nitajilipa. Alafu maneno itakuwa mingi. Juu ukienda na watoto, we'll go half with my wealth. Na tena bado utakuwa na expect ni kutumie pesa ya watoto juu na itakuwa tu exaggerated. So if you decide to ever leave me, I will stay with the children. Ndo kuskue na maneno. So that's a huge factor. Mwanaume anafikiria all my money is going to go just like that. So most men watasema as we conclude watasema
hapo tusioe. Nataka kusema mimi nataka conclude. Wewe fikirianga kupi uta conclude. I feel the biggest challenge or the biggest it's a challenge and an opportunity. The biggest we have is the church. That's why ile ya counselor kwa panel ilikusumbua. Because the biggest opportunity you have is the church, because when ulisema tu ni institution ya God. So ni yeye tu ndio. Unajua sasa dunia imekaa tunasikiza maceleb wasanii on matters relationship. Akona baby mama 7. Kwanza akona baby mama 7, bibi wawili sijui ni au bibi ni 3 hiyo mwaka, na ndo na kuinspire. There's something wrong. Our inspirations should only come from Bible. Kama ni kitu nini, marriage can only be sustained by the word and the church. Nothing else. Si ya serikali. Si ya serikali. So serikali hizi, kwanza serikali hata wajali. Utakuza tu random questions ukienda huko kwa AG. But hawajali about nini yenyu vizuri as compared. So na feel church kuna opportunity ya kubuild on that. Na wana try. There will be failures, because in church pia also people are getting divorced, which is very sad. If people are getting divorced in church, ni sad. Kwanza if people who are unajua kuchine mki divorce, ali kama wewe umedivorce kuchine hata they will not realize. But when pastors, bishops start divorcing, start separating, it is a worry hata for the world. Juu unaona a struggling marriage, people usually wanaenda kwa therapist ama watakimbia church. Manzi nateseka nini, wataanza kuomba Mungu. But akifika church, and the first thing when you get to marriage, the rubber will meet the road. Shanga yuko nje, mimi rubber yangu ilisha meet the road. Church tena kuja meet the road. So the church has an opportunity. Challenges ziko juu wanasemanga church ni hospitali. I don't agree with that, but for this context, so that I can bring my point home, church ni hospitali. Na kila mtu wa aina yote yako kwa hospitali. Wengine wanapona, wengine ndo wameingia, wengine wako ICU. So even in marriages nini. So men, juu manze tushaikuwa kwa ministry ya single people. Tuka invite men. Kwanza nakumbuka hiyo siku one of the I think the bishop alisema I will pay for men. Women will pay. Women nayo ulipa. Hizo vitu za single juu tunawatesa sana. Wanakujanga hapo, wanakujanga wamejaa. 2 men came. 2 wanawake wamejazana hapo. Ukifika tu hivi uone wewe ndio mwanaume, utaenda. Hawezi kaa hapo. Yes, so church has an opportunity. Men, rush to church. Upone, alafu uone kama utapata mtu wa kusettle. So for me, my conclusion, as I say, first of all, it is not compulsory for everyone to marry. But if you decide to marry, it is not a bad thing. It was brought by God. And if marriage is not the thing, what is the other option? Ni gani? Nini? Kama marriage sio the thing, sisi wenye tujapatiwa kukuwa single. Asi serving God. Tumikia Mungu. Utafurahia. So but the point ni like, as long as you are living with someone or you are engaging with the people, I think kutakuwa na hizo mvurutano kidogo. Hata si lazima na wife yako. But hata tuna mabeste zako. Kunaweza kuwa na hiyo friction kidogo. But I think there is so much benefits to this. There is so much benefit to having a companion than being a single person, just as it's said in the Bible. It is not good for a person to be alone. Yes, to be alone. But another thing I feel like I think a lot of young people are not being told these things way too early, especially for Christians. Juu tu kweli kabisa. Unaona in Islam, parents are advised to speak to their children about marriage from age 10. Christianity, okay, me time nilikuja kwa Christian. Sio Christianity, nasema tu time nilikuja kwa Christian. Haiko kwa Bible. But nili realize a lot of Christians, they are telling their women more of building themselves than marriage. Msichana sasa kwa focus yake yote, time yenye anafaa kukatiwa at the peak of this woman's life. Ati yako busy, sijui ana build nini. You are building something. Ukishakuwa mzee. Unaanza sasa kutaka mtu akuoe.
I mean, I don't know, but a lot of young men will not want to marry an old woman. So Ni ukweli. I feel like vitu zingine unafaa waambie mapema juu for Muslims unajua they have arranged marriage a lot and some of them are even forced. But what's crazy is that even though their marriages are forced and planned, they are doing better and they have a lower success rate. Success ama divorce? No, a lower divorce rates, compared to Christian. I think Christians will adopt sana European culture. Kwanza hiyo European hiyo. Ama juu Christian ililetwa na hao watu. Maybe. Juu manze hiyo wametudanganya sijui nini you cannot get wamekuandika kwa Bible do not divorce. Wakaanza ku divorce. Sasa wanajaribu kuitwist. Ni ukweli maize. So ni hivyo tu alafu like kukosana zitakuwa tu, so usifikiria ati kama wewe unasema aliyasema ati kwa deathbed do not marry akikuyu person. Nonsense kabisa. Is kwanza people do not like base your hate on something by the experience of someone else person. Huyo anaweza kuwa tu alikuwa jaba pengine kichoke manzi na naenda kwanza na dedi na kitu kwanza nafikiria zishakufa. Yeah, something like that. Overall, marriage is good because it was brought by God. Yeah. Kwanza hiyo ni bottom line. Alafu pia wisdom and intelligence is very key in kwanza for men. The Bible inasema to live with a woman. It takes wisdom. Manze. Yes. So seek wisdom and money. Money helps. Yeah, utapata your woman. Go for young women, guys, okay? We shall talk about all the women wako na experience ya mambo mingi. Wako na mambo mingi. Kwanza ndio hiyo. Lakini na hiyo pia acha tu nimalizie na hiyo all women kuko na mambo mingi. It is also a reason for not getting for guys not settling. Yes. Ndio nakwambia mtu akishafika 30 mdem na kama date akona experiences zingine zenye anataka tu kuanza ashaweka boundaries. Boundaries zingine tough manzi unashangaa sasa mimi nimefanya na manipulations za uongo. Ni sawa. Sijui a mature man should be this. We shall con to watu. Sindio? Ati a mature man should accept a woman with a child and live peacefully. Hiyo ni ukora ba. No, but this single mothers ni wengi pia inaharibu soko sana. Hiyo ni ukora. Wanaume mtapambana bwana. Sasa mimi naona kama wasupa tulishawachukua. Sasa sijui mtafanya aje wengine. Haya, nini Ali? I think we've come to the end of our discussion. It was nice, man. It was lovely. It was delightful. I think something we need to talk about is men and women we need to avoid. Yes. Hiyo ni kitu. And also we're supposed to work on why a lot of women are not getting married. Why women don't want marriage. But that one we need a woman. They are not getting marriage and also don't want marriage. Bas. That one we'll have a woman here. Yeah, a sensible one. A sensible one. Sensible woman. Yeah. That's how I think we've come to the end of our episode. Thank you for staying with us to this point. Yeah, men, I hope you've learned some red flags that you need to work on yourselves. Women. Na women pia at least we get kitu moja ya maybe to avoid and why men don't get married, so something you can work on. Yeah. And hopefully we'll keep the conversations going on our social media platforms, on this comment section. Don't forget to like this video. And katikati tukianza video, we reminded you to subscribe. If you are yet to do that before you depart, remember to subscribe to our channel. Meet you on our socials. Until the next one, adios.